Yes, sir. Okay. That's what I guessed, because you also had the hervorgehoben. No? Hervorheben? Do you remember the word from yesterday? Yes. Yes, sir. Highlight, To uplift something. uplift something, to highlight something, to draw the attention to something. So that was an interesting thing to do. Aber ich habe mir gedacht, wir können das auch heute versuchen bei unseren Lektionen. Aber Sir, der Und Brief zwar, ist sehr schwer zu verstehen. welcher Brief? Ja, Sir, der ich in die Gruppe geschickt habe. Das ist eigentlich kontextuell. Aber Sir, Ja, so die ist क्या Wörter, मुश्किल है? die Wörter sind eigentlich sehr schwierig. अरे व्योटर में क्या रखा हुआ है? व्योटर sind immer schwierig. व्योटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, because that's vocabulary you need to learn. Ja, Sir. और तो कुछ नहीं है उसमें, vocabulary अगर आ जाए तो आ जाएगा वो. Nach einem für uns alle, oh, das ist ein erweitertes Attribut. Nach einem für uns alle anstrengenden Jahr 2020. Nach einem Jahr, das für uns alle anstrengend war, haben wir uns sehr darauf gefreut, die Bausaison 2022 mit Schwung und Optimismus zu beginnen. Aha, nice one. Daraus wird vorerst leider nichts. In dürren Worten, Usage, informieren uns die Hersteller, Lieferanten darüber, dass sie eine dramatische Rohstoffverknappung und extreme Lieferungspässe nominal eingetreten sind. Man teilt uns mit, dass die Produktion bereits in vielen Fällen zum Stillstand gekommen ist, also zum Stillstand kommen, still geblieben ist und funktioniert nicht mehr, geht nicht mehr weiter. Betroffen wesentlich Bereiche der Baustoffindustrie, Metall, Guss, Holz und Chemie. Vor allem bei solchen Industrien wie Metall, Guss, Holz und Chemie. Ja, or you can simplify this. It's quite easy. Die Konsequenzen dieser Knappheit, that is the shortage, und sind dramatisch. So werden die Preise für verschiedene, बहुत सिंपल है, तुम देख के घबरा गए, एक बार फिर से पढ़ो, समझ में आ जाएगा. दोबारा पढ़ लो, समझ में आ जाएगा. No problem. I assure you that I have that confidence in all of you. I have that confidence. But it's nice of you to share this. Denn wir haben auch hier einige solche Übungen, die ich machen möchte. Aber bevor wir dazu kommen, ein ganz kurzer und kleiner ich möchte euch darauf aufmerksam machen, Karrierebremse-Dialekt. Was ist Bremse? Vielleicht ein Produkt von Essen? Nein, das kann man auch essen, aber das ist kein Essen. Bremsen bedeutet, mein Auto fährt zu schnell und vor mir sehe ich eine Frau oder einen jungen Mann oder ein Kind, das die Straße überquert. Ich muss das Auto bremsen. Okay. Also was bedeutet denn, ich muss das Auto bremsen? Ich muss auf die Bremse treten. Stop, man muss die Stop-Sign sagen. Bitte warten Sie, ich muss überkreuzen. Ja, aber ich muss das Auto bremsen. Ich muss das Auto Halt machen, zum Halten bringen. Also ich bremse das Auto. Okay. So Bremse, to brake. Yeah, B-R-A-K-E, not E-A-K. To brake the car, to stop the car. Apply the brakes. Und Dialekt ist manchmal eine Karrierebremse. If you don't know the other language, the spoken language that is supposed to be used, kann man manchmal solche Probleme vor sich haben. Also zum Beispiel diese Frau hier, Sabine,
Sie spricht sehr stark Sächsisch. Sachsen, das ist der Dialekt in Sachsen. So she has a sächsischer Akzent. Aber sie lebt in Hamburg. Und sie arbeitet bei der Bank. Und dort muss sie dann manchmal Kunden beraten. She has to advise customers, give this customer service and help the Kunden. Aber da sie Sächsisch spricht, haben die Kunden Probleme, sie zu verstehen. Because of that accent. And this last part is the tricky one here. Die Bank war der Meinung, die reichen Kunden würden irritiert reagieren, wenn sie plötzlich von den Sächsen beraten werden würden. Der junge Frau blieb nichts anderes übrig, als sie für ihren nächsten Karriereschritt wieder in ihre Heimat zurückkehren. So she had to leave a job. Because the bank told her, with your accent, it's impossible for you to deal with customers. They won't understand you. And they'll probably be irritated because of your accent. So Dialekt kann auch ein Karrierebremse sein. And that happens with us also here, manchmal. If you have a job and then you are not able to use the normally spoken language in the job, da bekommt man diese Auf Wiedersehen. Und bei uns, das ist Englisch, leider. Auch eine Fremdsprache. Obwohl das der Verfassung nach keine Fremdsprache ist. As per the Constitution, it's not a foreign language. But if you don't know English, you're told by your bosses, sorry, no English, no go. We can't take you. So dialect is not encouraged here. I mean, no knowledge of English is not encouraged here. Dialect not encouraged in Germany. So da muss man dann eine andere Sprache beherrschen. So what I wanted to do here is, no, not the Leserbrief, das war ich hier. Yeah, okay, made a mistake. Auch nicht hier. I think I lost it now somewhere. Das tut mir leid, Sir. Ja, kein Problem, Sylvie. Freue mich, dass du wieder zurück bist. I think I lost it. Anyway, I'll find it somewhere. I'll find it somewhere. I made a note, and even in my notes, I can't find where I had written. Quatsch. Absolute quatsch. Nonsense. So this Umformung, Nominalstil, Verbalstil, we'll come to that very quickly. But here, wir haben diese Wörter. Ich glaube, ihr versteht schon alle Wörter, oder? Are there any words that you don't understand here? So traction. Any others apart from that? Let's go to the whole list. Anything else? Spotten heißt to spot. Nine. It's something to do with Sprache. Yeah, das ist alles zum Thema Sprechen. Ja. Spotten weiß ich auch nicht. Und Und erröten auch. Erörtern auch, okay. Erörtern ist eine Art Diskutieren. Erörtern bedeutet diskutieren. To discuss. In a specific context, you discuss something. Okay. That is erörtern. Okay. What else? Traction. Traction ist wie, das ist dann informell. Und das ist wie Quatschen. Nonsense. Das ist wie Quatschen, genau. Also kind of nonsense. Aber, you have to watch out very carefully here.
the vocabulary used when you are touching someone is very demeaning. It's derogatory. When you speak about somebody in a very derogatory way, it's called traction. In a very negative manner, when you are gossiping about somebody, that is called traction. It can be about a boy, it can be about a girl. So it's like, you gossip, you tattle, or you gab, or whatever. So etwas ganz gehässig traction. To talk literally in a very hurtful kind of way about somebody. That's distraction. Anything else? Spotten. Spotten is when also über jemanden lustig machen. Okay, to make fun of somebody. You make fun of somebody. Spotten. Einwerfen heißt to throw. Literally to throw, yes, but here einwerfen in sense of speaking. Can you give me the meaning in sense of speaking, please? Wenn du sagst etwas und denkst darüber nicht. Nee, basically it's a kind of to interject something in between. You break somebody's thing and you put in your own comment very quickly and come out of that. You don't continue with the topic. Taunt? No, not taunt. It's an interjection that you wave in. It could be a taunt. It may not be a taunt. Ja, gestern habe ich den Direktor getroffen. I mean, that word comes from you. Yeah, so interpose, to interject. In between, when somebody is saying something, you put in your own 1 or 2 words in between and then you come out. You add something either negative oder positiv und dann man tritt wieder zurück. That is dann einwerfen. You throw in something. To interrupt. Interrupt will be stören. Unterbrechen. That is interrupt. So I'm not interrupting. You continue to talk, but I will drop in a word and then I'll be out. But you continue to talk. Yeah, this is einwerfen. Sir, erläutern. Erläutern, erklären. Erklären, yes, sir. Und ausführen. Ausführen ist aussprechen. Okay, sir. Labern is to blah blah karna. Yes, sir. Ha. Yes, sir. Also blah 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 blah. Begründen to justify. Yeah. Lästern is to malign someone. Yes. Und wiedergeben. To give again. Zusammenfassen, yeah, to give again, to repeat something, wiedergeben. Lästern heißt to degrade something. Yeah, to blaspheme. Remember I told you that? To Yeah. talk shit about somebody. In a very, very, very evil, very wicked way you talk about somebody. Then Lester is informal, no, sir? Yeah, it is informal. When you look at it here, yes, informal. Yeah, genau. Klasse. You want to divide them? Formal, informal? Ja, ausführen kann formell sein. Wait. Let's do the informal one. That will be easier because there are not many here. Okay. Quatschen? Laber. Quatschen. Yes. Label? Genau. Label. Label. Traction. Traction? Einwerfen. No, not necessary. Lästern natürlich.
Aber einwerfen, That's beide formal and formal, informal. formal, that's formal. You can interject. Na? Suppose you're giving a speech, gestern habe ich einen Mann, and the teacher immediately says einen, very quietly, einen. And you are saying einen Mann getroffen, einen. So that is my einwerfen. And you continue your talk. You may or may not pay attention to the correction. If you do, then you will correct yourself by saying einen Mann. If you don't, then you will continue with what you are saying. That is einwerfen. Also hier quatschen. Spotten. Spotten auch. Lästern, labern, tratschen, spotten und noch eins. There's one more I can see here. Laben. Plaudern. Plaudern. Das ist alles. Also noch einmal. Plaudern, spotten, tratschen, labern, lästern und quatschen. Yeah, that's all. All the rest are formal. And now the interesting part. These are your book. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Wir haben diese Verben hier. What all can we put here unter Nummer 1 zum Beispiel? Ich verkleinere das ein bisschen. Ja, ist es immer noch sichtbar? Is it visible? Yes. Yes. Okay. Ja. Ich habe Maria gestern. Is Anil here by any chance? Nein. Okay. Ja, ich habe Maria gestern. What all can you put here? Diskutieren. Erlauten. Sprechen Nee, is Maria- it, yeah? We Maria haven't is- been. Ja, Aditi, einen kleinen Moment. Maria ist ein guter Freundin. So, quotient. Will you use an informal word here or formal? Okay. Informal, Okay. sir. Informal. Informal. Okay. Informal. Okay. Quotient. Yeah. Quatschen, plaudern. Plaudern. Quotient oder plaudern. Yeah, if depending on the conversation that took place, There can be laben as well. it can be labor and traction also. Yeah. Yeah, it can also be traction when you're talking nonsense about somebody, then it is of traction. Gut, Nummer 2. Mein Mann war heute Morgen ganz aufgeregt. Er muss bei seinem Chef sein neues Projekt Ausführen. ausführen, Erläutern. erläutern. Sir, beraten is kind reflexive verb, no? Nein, aber Nein. beraten mit dem Chef, nein. Also man kann dem Chef nicht beraten. Ne? You don't advise your boss. Definieren, aber nein. Nein. Erörtern, Sir, begründen. ja, begründen geht es auch. Und erörtern auch vielleicht. Yeah, you can discuss that, correct? Yes, sir. Yes. Okay, Nummer 3. It's not too difficult now. Nummer 3. In unserem Team gibt es immer wieder Konflikte. Heute werden wir einsetzen und ist es formal oder informal? Formal. Formal, sir. Formal, wonderful. Erläutern. Beraten. Erläutern, ja. Und beraten kann auch sagen. Ja. What about besprechen? What about besprechen? It's a better word, isn't it? Yes, sir. To discuss. Besprechen? To discuss. Anything else Yeah. possible? Erläutern. Erörtern. Ausführen. Ausführen, ja, das schon. Das schon. Also Yes, Konflikt, ne? Ein Konflikt ausführen.
to express about it and talk about it. Ja, das ist dann ausführen, das ist richtig. Also 3 reichen, more than 3 you don't need actually. Once you are confident of synonyms, Übung ist fertig. Nummer 4. Unter meinen Kollegen, Leisten. ja, Lästern will do, but Lästern is too strong. You don't blaspheme people. You don't abuse them left, right, and center. Sir, es gibt weiter. Das finde ich unfair. Ja, unfair. Das finde ich unfair, wenn man sich nicht wehren kann. It's unfair when one cannot defend oneself. Einwerfen? Yeah, but no, not einwerfen. Interject. No interjections here. It will be quatschen, lästern, spotten. So, laben now? But it won't be blah, blah, blah about other people. Ne? Okay. Negative way. So, Ja, so unter meinen Kollegen wird viel zu viel über andere. Amongst my colleagues, far too much is spoken about others. I find that unfair. spotten. Yeah, that of course, you make fun of others. But that's unfair because the one you are making fun of is not present to defend himself or herself. Right? That making fun of, teasing someone, it's like... Spotten auch, ne? Ja, Spotten. Spotten, das geht auch. So spotten, quatschen, touchen und so weiter und so weiter. 2, 3 are enough, more than enough. That means you've understood it anyway. Plaudern. Let's, So, wie sagt man Tees auf Deutsch? Bitte, was? So, wie sagt man Tees auf Deutsch? Spotten. Tees. The tees. Ja, tease. छेड़ना ना, छेड़खानी नहीं करना, tease. Yeah, spotten. Okay, sir. Remember, the word tease has got different meanings. No, tease in a joking manner only. Yeah. Oh, that can be different. Oh, then it's different. If you're talking of simply teasing somebody, hasi majak in that lighter style, like my sister teases me or my brother teases me or so and so teases me, that tease would be necken, Necken. Okay, sir. Informal Nacken und formal Spotten. Spotten will be making fun of. So they don't make fun of me, they tease me. Okay, sir. It's a very gentle way of doing it. But if you're making fun of in the sense of किसी का really मजाक उड़ाना, then that is verspotten. With accusative object, yeah, jemanden verspotten. Otherwise, light-hearted teasing is okay. वो चलेगा. But don't use it in the term of bullying somebody, to insult somebody, to bully somebody. If you are talking of harassing or bullying, then it is belästigen. That is what we did a little earlier, remember? Yes, sir. Yeah, belästigen, beleidigen, belästigen. So, okay, necken is the word, necken. Don't confuse it with the English word necken. Yes, sir. Yeah, that word necking in English has a different meaning. So don't confuse it with that English word necking in case you have come across it. If you have not come across it, then forget it that I mentioned the word at all. Okay, hier gibt es einige Redewendungen. Welche sind positiv, welche negativ? Hat Jan dir schon den super Witz mit dem Löwen erzählt? Has he told you about this joke with the lion? Oh, ich fand ihn brüllend komisch.
Positive. When you say brüllen komisch finden, is it positive or a negative? Negative, sir. This is positive. Absolutely roaringly comical. मतलब हंस हंस के पेट फट गया. It's positive. When you use this window, it's a positive meaning. Yeah, it was like, how do you put it? Roaringly positive, roaringly funny. It's something like एकदम भयंकर मजाक किया था or something on that sense. Brilliant komisch. Okay, what about number 5? Ach, du meinst einen Safari-Witz? Darüber konnte ich nur müde lächeln. Negative. Negative. मतलब what थकी हुई हंसी आ रही थक थी. के हंसी आ रही थी. Yeah. Yeah. We used to have this at college during my college days. खैर आगे बढ़ो. There was one boy जिसका हमेशा मजाक करते थे. हमेशा. So but बहुत यादें जुड़ी हुई हैं with some of them. बहुत यादें. And I lost one of my friends really recently. I had a very good Sardar friend. पंजाब का सरदार. अभी कुछ ही दिन पहले गुजर गया हो. बहुत मजाक उड़ाते थे उसका. But is one of my best friends I've ever had. Anyway, होता है. तो उसके पीछे ये सेंटेंस हम लोग बहुत यूज करते थे. Darüber konnte ich nur müde lächeln. वो guy would say, अच्छा मैं एक जोक सुनाता हूँ. And we would immediately after the joke was over say, यार थक गया हूँ मैं नहीं हंस सकता. So that reminds me of that. Okay, Nummer 3. Ben kann wirklich am besten Witze erzählen. Yeah, positive, sir. Positive. Also sich kaputt lachen. It's a reflexive verb. Please note. Ich könnte mich jedes Mal kaputt lachen. Okay, Nummer 4. Für unsere Betriebsfeier hat unser Chef einen Clown engagiert. Ja, wer es mag. Negative. Negative. What does it mean? Wer es mag. Betrieb is also Business. official, yeah, something. Your Yeah, business official celebration. celebration. Your firm celebration. Yeah, clown has joker. Yeah. So he has like engaged with a joker or something. Our chef, our boss has, Huh. or he may look or she may look like a joker. So yeah, usko, I mean like nobody likes her. Nee, कौन परवाह करता है maybe like that. For our firm, the celebration in our firm, in our factory, in our office, our boss hired a clown. एक जोकर को किराए पे लेके आया. ना यार, where's Mark? Sir, engage in man to rent. Ja, hier engagiert, hier bedeutet also Geld bezahlt und ihm einen kurzen Auftrag gegeben. Hier engagieren bedeutet to take somebody on hire, engage, to get somebody to work. So he brought him for a small bit of entertainment, 1 घंटा, 2 घंटा, whatever. Okay, sir. So what is this Naya Where's Mark? I think this is uns neu. है ना, That mark means who's like it. क्या दीदी क्या बोला? That's very close. Where mark? No, I'm just saying कि where bedeutet who और mark bedeutet like. So it's like who likes. So like कौन पसंद करता है? कोई भी पसंद नहीं करता. Maybe. Nicht sicher. हाँ, that good one. थोड़ा सा और change करो उसको बोलो. That's very nice, Aditi. Very good. और कौन नहीं चाहेगा मे बी. यार जिसको पसंद है. एक जोकर लेके आया हम सबको हंसाने के लिए, but that was for people who like jokers. मैं तो ऐसे jokes पर नहीं हंसता. You know, something on those lines.
So where's Mark? It's a negative expression here. को पसंद है लेकिन मुझे पसंद नहीं. So this where's Mark? And what auf der Betriebsfeier haben wir Personen gespielt. Das war zum Schießen. Wir haben so viel gelacht. Positive. Positiv, sehr schön. Und was? Ach. Ja, okay, das war zum Schießen. Was ist Schießen? Literally. Bang. You understand the word schießen? Also bitte shoot away, fire away. In a colloquial sense, das war zum Schießen. Oh, that was a killing. It was absolutely a kill. Hindi colloquial कैसे बोलोगे इसको? That was a kill. It was some season. कातिलाना था एकदम. Auf der Betriebsfeier haben wir Personenraten gespielt. Oh, एकदम कातिलाना था. So इतना हंसे हम लोग. Ja, das war zum Schießen. Learn these colloquial phrases. They are very useful with German sometimes. Right, now the choice part. This I think you can manage ohne meine Hilfe. So how many of us are here? 4, 5? Anil is not there? Okay, everyone takes 2. Who will take the first 2? 1 und 2. Sir, darf ich? Ja, bitte, los. So, was machen wir in diesem Aufgabe? Man muss ein Verb auswählen. Entweder sich äußern oder behaupten. Okay, sir. Oder melden, beschreiben. Und man braucht So. auch, und man braucht auch diese Verben in Präteritum zu benutzen, ne? Zu bringen. Genau, also da steht das da oben, ne? Ergänzen Sie erst im Präteritum. Okay, Sir. So, die ersten 2, Aditi, magst du das? Yes, okay. Okay, Balu. Bestechung, was heißt Bestechung? एक मिनट. Die Politikerin तो देखो पहले. Die Politikerin. Ja, Politik. Die Politikerin. Okay. आगे बढ़ो. Die Politikerin behaupteten nichts von der Bestechung ihres Mitarbeiters gewusst zu haben. Sehr gut. Behaupteten ist richtig, nicht äußern. Und was ist Bestechung? Das kommt von dem Wort, von dem Verb stechen. Stechen, stach, gestochen. Stechen, stach, gestochen. Also, ich möchte eine Rose, eine Blume, ich möchte eine Rose pflücken. Aber am Rosenbusch gibt es auch Dornen. Und ein Dorn hat mich gestochen. Okay. To inject. To prick. Yeah, Chubna. to prick. Right, To sir. prick. Yeah, okay. Now look at the word here. Die Politikerin behauptete, nichts von der Bestechung ihres Mitarbeiters gewusst zu haben.
Man spricht auch von Bestechungsgeld. Was ist Bestechungsgeld? Bestechung oder Bestechungsgeld? Sir, etwas, das ist ganz teuer. Man hat das auch im Cricketspiel gefunden. Bestechung. Commentary. Nee, Satta. Satta. kind of, yes, but I still haven't got the right word. Gamble. No. Wenn ich etwas ganz dringend brauche in einem Büro, dann muss ich den Mann dort bestechen. Bonus, something like that. Ich muss diesen Mann bestechen, dann wird meine Arbeit ganz schnell gemacht. Extra money, allowance. Sir, Nee, ich habe Ihr Satz nicht verstanden auf Deutsch. also, nein, ich erkläre das noch einmal. Ich brauche ein Zertifikat. Okay. Ja, von einem Büro. Ich gehe zu diesem Büro. Hm. Und der Mann sagt, bitte kommen Sie nächsten Monat. Sir, bribe. Also ich muss diesen Mann bestechen. Also bestechen hier bedeutet to bribe. Also Bestechung will be bribery. Okay, bribery. Now look at the sentence here. Die Politikerin behauptete, nichts von der Bestechung ihres Mitarbeiters wusste. Okay. They claim that they were not aware about the bribery that the employees have taken. They were not aware. Absolutely correct. You got it now. Dobar Aditi, noch einmal. Was hast du gesagt? Yeah. The politicians, they claim that they were not aware about that their employees have taken the bribery. Giving strikes consciousness, or here it is like that they were not aware. And Mitarbeiter, that is employees. Got Okay, it? So klar. bribery. So they claimed, the politician claimed, she knew nothing about the bribery of her team, of her fellow workers. So Bestechung als Noun, bribery. Bestechen, to bribe. Bestechungsgeld, the amount that is given. Yeah, this is Bestechung, nice word. That किसी को चुभा रहे हो पैसों से. I like the meanings of some of these German words. The word bribe doesn't have that effect. पैसों से चुभाना किसी को. Okay, so number 2. Aditi, this also is yours. In them interview, dash the journalist and Ferjun to fear Walkman owner into 100. Okay. In them interview, meldete the journalist seinen Versuch, fear Walkman, no, beschreibten. In dem Interview beschreibte der Journalist seinen Versuch, vier Wochen ohne Internet Handy zu leben. Is it Beschrieb? Beschrieb? Ja. Ja, beschrieb. Good answer. Beschrieb. Beschrieb, der Journalist. Okay. मुझे आंचल की आवाज सुनाई थी तो अब next. She is the next victim. 3 und 4, Achel. 3 und 4, Achel. Okay, sir. Auf den Skandal angesprochen, der Bürgermeister mehrmals, man bemühe sich um eine lückenlose Aufklärung. So. Betonte. Well done. Well done. So can you give me the complete sentence now, please? Auf den Skandal angesprochen, betonte der Bürgermeister mehrmals, man bemühe sich um eine lückenlose Aufklärung. Well done. Well done.
So auf den Skandal, der Skandal, you know the word Skandal, angesprochen, betonte der Bürgermeister mehrmals. If you translate half into this and that, if you talk about the scandal, when asked about the scandal, the mayor repeatedly stressed that efforts are being made to give a flawless clearing up, flawless explanation, to find out the matter without a flaw, to get to the bottom of the matter without any error. So betonen, he will not be reporting many times, he will be repeating many times. Betonen, to stress upon, to highlight. Okay, number 4, erläutern, bestätigen. Der Wissenschaftler betätigte genau wie bei der Studie vorgegangen ist. Ja, also der Wissenschaftler erläuterte oder bestätigte? Sir, erläuterte. Erläuterte. Was ist erläutern? But this To to clear. explain. Erklären. Erklären. So he clearly explained, or he explained precisely, wie bei der Studie vorgegangen ist. Vorgehen, to proceed, to do something in a purposeful way, step by step. So he explained precisely how he went about this study step by step, procedurally. Following the German and the European custom, Nummer 5 und 6, Markt Survey. Yes, sir. Bei ihrer Dankesrede erzählte die Schauspielerin, wie sie vor Jahren an der Aufnahmeprüfung der Schauspielerschule gescheitert sei. Well done, well done. She narrated, erzählen, to narrate. So by ihrer Dankesrede, by her Thanksgiving speech, so this actress, she narrated a story how many years ago she failed the entrance examination to the School of Theatre, the theatre school. When she tried to get admission there, she failed the admission test, Aufnahmeprüfung. Years back. Yeah, etwas ist gescheitert, also it comes with the verb sein, huh? Watch out. Der Versuch ist verscheitert. Gescheitert means that attempt has gone to naught, gone to zero. The attempt has failed. Yeah. Sir, sei ist K1, na? That's kind, because it's all repetition. Huh? We are Wiedergabe of the speech. This is see? Ja. This is repetition of the speech. So these are being reported in a newspaper, and so these particular verbs are being used. So Schneiden is the verb, na? That means like it's like break up something very brutally, huh? yes, in a way, fail, total failure. Also das ist ein Scheitern. Yeah, Scheitern. Ist, and it comes with sein, huh? Scheitert sein oder gescheitert sein. Okay, sir. Also, was ist hier schreibbar, Herr? Wo denn? Erzählen oder melden? In 5? Erzählen, ja? Erzählen, narrate, ne? Okay. Ja, aber sie wird sich nicht melden. Melden kommt normalerweise mit dem Reflexiv. Okay, sir. Just melden. Ja. So, das kommt normalerweise mit dem Reflexiv. Und sich melden heißt register. To register, to report, to want to say something. Ich melde mich. Hallo, hallo, hallo. Ich melde mich jetzt. Hallo. Bei मुझे भी जानस दो. Hallo. Das ist dann ich melde mich. Okay. Ich melde mich für die Prüfung, Herr. Ich melde mich hier zum Wort. I want to say something. Good. Für die Prüfung. That is also zum Wort melden. Okay.
Ja, das kann man auch sagen. So, der Gebrauch ist in verschiedenen Kontexten. Okay, sir. Ja, das ist dann, verschiedene Bedeutungen sind hier möglich. Also, aber in diesem Satz, das ist erzählen. She's told us about, told in the sense of narrate. Scheitern is also like, to experience failure, eine Niederlage erleiden. To suffer failure. Niederlage? Erleiden, to suffer failure. Okay, sir. It can also be used in the context of a wedding that is not, or a marriage that is going to very soon end in a divorce. Welches Wort, sir? Scheitern. Yeah, when you look at this word here, scheitern, it's something that is not going to be successful, something that will end in failure. That is in scheitern. Also, Misserfolg, that you know, I'm sure. Yes, sir. Yeah, Misserfolg erleiden, Misserfolg haben. That is scheitern. Got it. Oh, sometimes. You want the colloquial word that also suddenly come to me now? Floppen. To flop. Floppen. Floppen. Das kann man auch sagen auf Deutsch. Floppen. Wie sie vor Jahren an der Aufnahmeprüfung gefloppt ist. Oder So gefloppt hat. floppen aufnehmt sein, na? Nee, hat. Gefloppt hat. How she has flopped in the examination. Gefloppt hat. But remember, a newspaper will not use that kind of language. A newspaper has to use some decent language. The word flop is totally colloquial. Totally colloquial. They probably say Misserfolg haben. Wie sie vor Jahren an der Schauspielschule bei der Prüfung Misserfolg gehabt hat. Oder Misserfolg hatte. Yeah, it will not be with floppen, but floppen is an alternative. Okay, 5 is over. I think 6 also is yours, Surbi. Number 6. Die Presseagentur unterstrichen vor 2 Stunden, dass der Präsident der Fußballclubs verstorben sei. Yeah, the president has died. So will the press agency underline that or Nein, sir. melden. Yeah, here that word simple melden without registering, without going for something. Die Presseagentur meldete vor 2 Stunden. They just gave out a report. Sie berichteten, sie sagten vor 2 Stunden, dass der Präsident des Fußballclubs verstorben sei. So. Now we have done our duty towards the ladies. Now it's a turn of the gentlemen. Abhi, 7 und 8. Ja, Nummer 7 und Nummer 8 für dich, Abhi. Bist du da? Der ist wahrscheinlich nicht da, oder? Sir, er ist in mute. Ja, aber der kann uns, ja, der ist stumm, aber der kann uns hören. Vielleicht, wahrscheinlich ist er nicht da. Also vor dem Handy oder vor dem Computer ist er nicht da. Abhi, bist du dann immer noch da? Na gut, dann kommt Anil an die Reihe. Anil,
Du bist an der Reihe. It's your turn. Morgen, sir. Tut mir leid. Ich, Ist kein Problem. Du bist jetzt Teil der Arbeit. Dann Anil hat erst Anil hat erst hereingekommen und ich glaube, er hat keine Ahnung, was machen wir gerade jetzt. Wieso kann er antworten? Das kann man ja gerade, also ihm ganz kurz erklären. Hervorheben, bezweifeln. Hier Anil gibt is es- schläflich. Anil is schläflich. Hervorheben, Sir, betonen. Ja, es gibt hier zwei Wörter. Hervorheben, bezweifeln. Du musst das richtige Verb hier wählen und in der Lücke hier einsetzen. Jetzt er sagt, okay, gehe ich zurück zum Schlafen. So schlimm ist es nicht. Wir machen über ihn lustig, ne? Wir spotten ihn, wir necken ihn ein bisschen. Anil, we learned a new word today called necken, N-E-C-K-E-N, necken. It means to tease somebody, to pull the leg, to pull somebody's leg. Also wir necken dich jetzt. Anil, I'm not teasing you, I'm just Nein. Anil, I'm not teasing you, I'm just applying what I learned today. No problem, Aditi at all. Even I'm a humorous guy. Okay, honestly. Jago. Ja, jetzt, also welches Wort kann man hier einsetzen? Sir, ich glaube, es ist hier bezweifeln. I don't know what is der Stadtrat. The Stadt bedeutet State, Rat bedeutet to advise. So State Advisory. Wonderful, wonderful. Give me a better word. Super. Okay. Give me a better word. Die Stadt. Yeah. Or that, yeah, State Advisor. The one, like, the advisor, secretary is kind of people who advises. Sir, am I audible? हेलो आवाज नहीं आ रही हाँ फिर भी आवाज आ रही है हाँ इंटरनेट प्रॉब्लम है तो फिर सर के एंड से होगा चलो तब तक हम करते हैं अनिल की नींद जा गई हाँ अनिल सॉरी हाँ मैं मजाक से तो ऐसे ही जस्ट कर रही थी I think Anil should be able to explain this because this is a German word he may have come across. Stadtrat. No, sir. Ehrlich, ich weiß nicht. Okay. Also Stadt und Rat. Aditi sagt city advisory. Aber advisory is not the word I really want. I want an alternative to this advisory. Every city has a Stadtrat. Every city has a Stadtrat. Even in India. मेयर काउंसलर छोटा करो उसको. Council. काउंसिल Okay. City council. Okay. And what is this here? Bürgermeister. Here. Become as a mayor. Yeah. So that is the mayor, and here it's the council, the town council. So the municipal council or the town council. So when you say town council, will it be Hervorheben or Bezweifel? First. Hervorheben, sir. And when you look at the word, alles in seiner Macht Stehende versucht habe. Yeah. So, he has tried everything that was in his power. Absolutely. So will you say they doubted that or did they stress upon it? Stress upon it. So Hervorheben is to you said no Betonen. uplift something. Not just uplift, but also to stress upon something, no? To bring up that issue right to the top, Okay. to stress upon. Okay. Betonen. So you highlight something. Hervorheben is also to highlight. How do you bring something to the top on a paper? Okay, How do you stress upon something which is written? We use a highlighter, like this one here. Here? Does it work? Yes. I don't know whether it works.
No, it doesn't work here. It's blocked. Also hervorheben. No, it doesn't work. Otherwise, I could have done it here. Yeah. No. Okay, so der Stadtrat hob hervor, remember Präteritum? Or Hepter? Nein, heben, hob, gehoben. Okay. Heben, hob, gehoben. Also hob hervor, das ist ein trennbares Verb. Der Stadtrat hob hervor, dass alles in seiner Macht Stehende versucht habe. All that was standing in their power that they tried. They kept highlighting that. जो कुछ हम कर सकते थे, whatever we could do, whatever stood in our power, was in our hands, we have done. Anil, can you still try one more? Nummer 8. Kommentieren, versichern. Versichern, ensure, kommentieren, okay, of their press conference, Stop. Before you commit yourself, stop. Just a hint. It may not work all the time, but just a hint. Minister President. Yes, sir. So when you talk of a Minister President, this could be the Chief Minister or also maybe the Prime Minister, but somebody definitely at the top. Will he comment upon something or will he assure something? Assure. First, think about it. Yeah. First, then go to the next part of the sentence. What Sir, we need is Sir, I'm not here. Sir, vermeiden. versichern, bedeutet ensure, not ensure, assure. Both are same, different. Yeah, right? both are same. Ah, okay. The other verb at the end is vermeiden. What is vermeiden? To avoid. To avoid. Okay. What is it that this minister is trying to avoid? Steuer Erhöhungen. Tax. The tax. High taxes. Increment in taxes. The tax. Correct. Yeah. Yes, sir. High taxes. So to avoid high taxation or increase in taxes. So will he comment on that or will he assure that? Westposition. Genau. Also in Präteritum? Versichter. Versicherte. Register. Yeah, versicherte. Yeah, now the full sentence. Okay. Of their press conference, versicherte der Ministerpräsident, dass man alles tun wolle, weitere Steuererhöhungen zu vermeiden. Gut. And the last two, 9 und 10. Abi, bist du dann zurück? Yes, sir. Okay. Nummer 9 und Nummer 10. Yes, sir. Als eine Journalistin nach der Ursachen der letzten Wahlergebnisse fragte, dass der Abgeordnete, wollte jetzt nicht zu diesem Thema sagen. Ist das Sprechen oder Sprache oder ist das Entgegnete? Entgegen. Entgegen, sir. Entgegnete, Präteritum. Entgegnete, yes. Was ist denn entgegnen? Against. To हाँ. answer. To go something in against. Nein, das ist antworten. Entgegnen ist reagieren, antworten. Das ist ein Synonym für antworten. Yes. Ja, sprechen ist simply to speak. Entgegnen, to go against the question, in other words, to respond to the question. You ask me something, I give you the answer back. So is entgegne die Frage. I react, I respond to this question. Und das ist normalerweise ganz anders. Das ist ein Synonym für antworten. Simple. Antworten, entgegnen bedeuten gleich. Auch erwidern. Ja, there are plenty of synonyms here. Erwidern bedeutet to elaborate something.
or like erwidden ha, to maybe to expand something. And all of them mean antworten. All three have the same meaning, antworten. Reagieren. Also nee, Entschuldigung. Del reagieren. Ja, die vier reichen Moment. Antworten auf, reagieren auf, erwidern, entgegen, ohne Präposition. Zum Beispiel, Sie stellen eine Frage und ich sage, ja, Herr, ich habe Ja, eine das ist, Entgegen. nein, ich entgegne. It's normally these verbs are used in reported speech. Remember, this is from a newspaper article, correct? Okay. Isn't it? This is from a newspaper article here. Oben Meldungen aus einer Zeitung. So when you are reporting something that has happened in a newspaper, one press reporter asked Priyanka Chopra, what qualifications do you have to be the host for the Oscar show this year? To announce. Yeah. So Priyanka Chopra reacted. She responded with giving the journalist a list of all the awards she has won and the films that she has done, and countered the journalist, asking him what his qualifications were when he if he qualifies as a film journalist. भाई मेरे पास तो इतनी 60-70-100 फिल्में हैं, आपके पास कितनी फिल्में हैं जिससे आप ये फिल्म क्रिटिक बन गए हैं? मुझसे ये सवाल करने वाले, मुंह तोड़ जवाब था वो. Right. Yeah, so that is entgegnen. She responded, she countered, she went back to him. Man kann hier auch kontern sagen. So als eine Journalistin nach den Ursachen der schlechten Wahlergebnisse fragte. Now, when a journalist, a lady journalist, asked the reasons for the bad election results, the member, the elected member, Abgeordnete, the MP or MLA or whatever, responded saying he did not want to speak about this topic. The Ursachen bedeutet? Reasons, die Ursache. It's like, okay, übrigens heißt as a matter of fact. Which one? Übrigens. Übrigen. Ha, übrigens. Übrigens bedeutet, übrigens is an adverb. It means, by the way. Yeah, that's by the way. Or in Indian English, by the by. Nein, by the way. Yeah, that's Indian English. By the by. Yeah, so übrigens ist was anderes. Also Ursache ist ein Grund. Was ist die Ursache? Was ist der Grund? Ja, was ist der Grund? Was ist die Ursache? Causes. Cause, yeah. Or reason. Yeah, I want that. Why did it happen? I want to find out get to the bottom of this. Okay, Abhi Nummer 10. Widersprechen mitteilen. Ja, Sir. Widersprechen mitteilen. Das zuständige Amt, das die aktuellen Zahlen noch in dieser Woche veröffentlichen wolle. Ha. Mitteilen wäre es besser, Sir. Nicht nur besser, das ist dann die richtige Antwort. Ja, Sir. Ja, wollte eigentlich etwas veröffentlichen, deswegen mitteilen. Eben, also informieren. Mitteilen bedeutet dann informieren.
Yes. So can you give it in Präteritum, please? Teilte mit. Teilte mit. Sehr schön. Also das zuständige Amt Yes. teilte mit. Mit, dass es die aktuellen Zahlen noch in dieser Woche veröffentlichen wollen. Genau. Sir, So- in generally mitteilen bedeutet to participate, yeah? Oh, that is teilnehmen. Teilnehmen is Oh. to To participate. share. Mitteilen is to share. Well, to inform, basically, to share the information with somebody, to divide with, literally. But it comes under this meaning of inform. The zuständige heißt current or what? Now, the office responsible, the office that is responsible for this data, for giving out all the results. Ich bin für, ja, Amt. Ich bin für dieses Amt zuständig. Ich bin für das Büro zuständig. Reliable. Amt is the office, that's Amt. The foreign office, the finance office. Yeah, that is Postamt. Was ist denn Postamt? Post office. So it's the same word here, office, Amt. Okay, sir. Right? Das Amt für die Post. And when you say Amt für die Post, it is not just letters alone. It's also for telegrams. Or for other things. Telegrams have gone out of fashion now. Telegram is only on the phone now. But there was a time when telegrams were sent out. I don't know how many of you have ever used telegrams. It stopped now in India. No more telegrams in India now. They stopped some 4 years back or 5 years back. There is jetzt Telegram app. Ja, das App gibt es jetzt, aber kein Telegram bei der Post. So when you are reporting something, these are the verbs that you use. Behaupten, beschreiben, betonen. But remember, when you say betonen, you are actually giving your own interpretation of what is being there in the newspaper, or as a reporter, you are giving your interpretation of the statement. Let me tell you that we have given out 3 crore people the corona vaccine. Yeah. Let me tell you that. Yeah. 3 crore. Don't forget, it's 3 crore. Although we are a long way off, it's 3 crores that we have vaccinated. The new report, the Minister of Health repeated or repeatedly said, or he highlighted the fact, he stressed the fact. So betonte, hervor. So your way of looking at that statement is what is being given out in this conjunctive eins in a report. Yeah, or let's say this. This vaccine is safe. I have this from the topmost doctors here, and I can say this vaccine is very safe. I have the report of the vaccine here. This is very safe. Bestätigte, is certified. The government is responsible for this. Also, I know this vaccine is safe. I believe this report. Als bestätigte den Bericht von den Wissenschaftlern, von den Ärzten. He certified that. So it's your interpretation of what the minister said. Remember, it's a reported speech. You can't put it in inverted commas, always. You must have come across this also. The minister said that they stand by what? Stand by. But the minister never said, I stand by this. Minister must have said, I support this. So he stands by his earlier statement. So basically, you are interpreting as a reporter, you are using an appropriate verb to describe what that particular person has said. And these verbs here
äußern, behaupten, melden, beschreiben, betonen, unterstreichen, and so on, they normally come with K1. And that is the object of this exercise here. Sie werden normalerweise mit K1 hier angewendet. They're applied and they are verwendet, used. Any questions here with the verbs? There's a lot you've learned today. Quite a lot, in fact. Ja, aber wir müssen wiederholen. Anil, I would suggest rather than wiederholen, it's just try what Aditi has just done a little while earlier. Try to use them in a classroom context, maybe a little bit of humor. Was Then it? it works. Class why? Anything new you learn, Mhm. try to use it with a little bit of humor here in the classroom. Throw it Okay, back yeah. straight away. Throw it back. Okay. Aber Good, nicht mit mir, Anil. Nein. I have to take revenge. Ich muss Revenge nehmen. Revenge. So wie sagt man Revenge auf Deutsch? Rache. Rache, ja. Rache. Die Rache. Und hier? Ja. Und Herr, ich möchte auch etwas fragen. Ja. Wie sagt man, you deserve this? Du hast es verdient. Ja, aber warum verdienen hier? What is the meaning of deserve? Deserve means like you are deserving something. Yeah. So, it's the same thing as earning something. No? Okay, sir. तुम इसी के लायक हो. Okay, sir. That can be positive as well as negative, isn't it? Okay, sir. Just imagine some person who's come to you, Sir, I've got the first prize. Ich habe die Prüfung mit A+ bestanden. Sehr gut, ich freue mich für dich. Du hast es verdient. Das ist positiv. Dann kommt ein anderer Schüler, sagt, also die Prüfung, das ist gescheitert. Ich habe die Prüfung nicht bestanden. Du hast es auch verdient. You also deserved it. Das So- ist ja, Both ways you can use it. Na? You also deserve to fail, you deserve to pass. So du hast es verdient. तुम इसी के लायक हो. So the way you say it also matters. Yeah, you deserve it. okay, sir. Oh, you deserve it. Positive. Well, yeah, deserve it. Negative. Their tone. So du hast es verdient. Why did you think of some other phrase here, Abhi? Yes, sir. What was the phrase that you thought of? So actually, I was thinking there will be another word for this deserve, like. It's the same even in English, no? Okay, sir. Because I have used verdienen as like earning something. Ja, das ist also positiv gemeint. Yes. Das kann auch negativ sein. Yes. जैसे two issues that come to mind straight away. Last night's cricket match between England and India. Yes, sir. I don't know how many of you saw that. अभी देखा क्या? Yes, sir. इंडिया की बैटिंग देखी थी. Batting देखी. उसमें there were two instances. One was that cricketer from Bombay, Surya Kumar Yadav, being caught. Yes, sir. He was not out. Yes, sir. The camera showed the ball touched the ground. In another case, I think it was Washington Sundar, when the fielder, English fielder caught him, उसका पैर boundary से touch कर रहा था. Yes, sir. He was also not out. Yes, sir. So एक तरह से cheating हुई ना. Yes, sir. Yesterday, England deserved to lose. Yes, sir. See? कल का context है ये. Also, then Verlust hat das Team verdient. They deserve the loss. Verdiente Verlust.
Ja, sie haben den Verlust verdient. They deserved to lose. They deserved the loss. मतलब उसको भुगतना पड़ना ना. What is this word verdienen? Deserve. What is the meaning of the Hindi word bhuktan? Fine. Jurmana. Bhuktan is some kind of money settlement. Yeah. So To bhuktan, repay? yeah, in a way pay, but it can be positive and negative also. Yeah. भुगतो, अब ये गलती की है, कब से बोल रहा हूँ पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ते हो, भुगतो अब इसको. What does it mean? We have heard it from our teachers so often. भुगतो आप. Bezahlen. So you pay for it. You did not study when I wanted you to study. So bhukto. I used to get it very often. I was more interested in sports rather than studies. So they used to keep saying this. Bhukto isko. That means you pay for it now. You pay for your losses. So what happens when you fail? You have to pay the fee again, go through the examination again. And the whole that kind of thing. You have to pay with it. Pay for it. And the other one, you've deserved your success. You've earned your success because of your hard work. Enjoy it. So das hat zwei Bedeutungen. Du hast es verdient. Das kann etwas Negatives sein und auch Positives. Und das hängt von dem Kontext ab. Okay, so with Sprache, so please. Sprache, das ist das Problem. Wie man das verwendet, darauf kommt es an. It depends entirely on how you use language. And that is what we are learning here. New words, new structures, synonyms, antonyms, words which are polite when you use them, words which are impolite when you use them. That's exactly what C1 is about. Enriching our vocabulary, enriching our own competence in the language. And I personally enjoy this kind of wordplay. I know it's a pain for you. Sir, as per exam point of view, no much grammar, only vocab. Is that so? Oh, yes. Grammar is the old one. Basically, it's the old grammar. In science exam, like tell So can go there. what is this old grammar? It's just how do you convert a sentence which is given to you using loads of verbs, like this one here. Verbalisieren Sie die folgenden Ausdrücke. You put them in a verbal form. Die frühkindliche Erwerb der Muttersprache. So I need a verb to be formed out of this sentence. So one that I have here is erwerb. So I'll convert this to a verb, erwerben. Once I make this erwerben, then I have to reform the whole sentence to fit in with this verb erwerben. I can't say der frühkindliche erwerben der Muttersprache. Nein, das geht nicht. So hier muss ich dann sagen, die Muttersprache, die ein Kind früh erwirbt. The mother tongue that a child acquires very early. And here I talk about the early child, the early acquisition of the mother tongue by a child. Acquisition als Nomen, acquire als Verb. But we are still doing the old grammar because I need to convert this into a sentence. How do I do that? So it's back to that old grammar part. Oder hier.
Formulieren Sie die unterstrichenen Satzteile im Nominalstil. Abi, das ist dann dein Feld, also what you sent to us in that letter. Ich möchte zum Ausdruck bringen. I would like to bring to word. You can put this also in a verbal style. Ich möchte sagen, ich möchte behaupten, ich möchte ausführen, dass ich mich darüber freue. Meine Freude darüber. Ich möchte meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass ich an dem Projekt etc. etc. And then you form the next one also. You need to put them into nominal style. So Freue will become Freude, die Freude. Workshop Leitung, Teilnahme. Teilnehmen. Also Teilnahme als Noun. Now this is exactly why we are doing all these exercises here. See, sich bemühen. Give me the preposition, make the noun. Bilden Sie dann das entsprechende Nomen mit an. Sich beschäftigen mit Beschäftigung. Sich interessieren für das Interesse. Sich entscheiden zu die Entscheidung. Nachdenken über. What will you put here? Das Nachdenken. Ja, teilnehmen an, die Teilnahme. Zweifeln an, der Zweifel. Fragen nach, die Frage, die Nachfrage. The verb to noun. This is exactly what is going on here. We must learn to find the noun for the verb or the verb for the noun. Or vice versa. Or with adjectives. We did this Wortbildung in, I think, A2 and B1 auch. You know, how do we form new words and things? And that is exactly what is exciting. Das ist genau diese Übung hier. Und hier auch beim Text. See? How do you convert one to the other? Und darum geht es hier in diesem Buch. And naturally with Händen sprechen, this is Gebärdensprache. Gebärdensprache, I think you know that. This is the sign language. The language of the deaf and dumb using hand signs. Gebärdensprache. Because when we speak and when we want to emphasize something, betonen, it was betonen oder hervorheben, das machen wir auch so. Let me tell you. I don't have to do this. Do I have to? No, I don't have to. But I still do it. Let me tell you. So I still use this Gebärdensprache along with the vocal language. So how do you express yourself? Und darum geht es hier. Das ist alles über Sprache in verschiedenen Formen. Once you finish with this, Arbeit. So what kind of jobs are available? And again with vocabulary. With small jokes here and there. Look at this one, for example. Herr Müller, hier sind ein paar Lücken in Ihrem Lebenslauf. So was bedeutet hier? Ein paar Lücken in Ihrem Lebenslauf. Wer versteht das Wort Lücke? Herr Müller, hier sind ein paar Lücken in Ihrem Lebenslauf. In your CV, Was ist Lücke? Was bedeutet das Wort Lücke? Any idea? Anybody? Lücke?
Then where it is? So here, Leucum is blank. yeah, blank. So Mr. Mueller, there are a couple of blanks in your CV. I see a couple of blank spaces in your CV. And Mr. Mueller says, da war nur die Drucktinte alle. Oh, that. The printer ran out of ink. Hier, alle bedeutet out. Khatam. Over. Finished. Tinte is ink. So this is a schlagfertige Antwort. Hazir Jawab. So along with the small anecdotes and pieces, they're trying to teach us language. And of course, the biggest problem anywhere in the world, Studium und Ausbildung. Anything and everything to do with words. Here. Here. I will not be doing everything. I'll just be concentrating on the changing part and play with words and one sentence to another sentence and so on. Because the rest of the part, text you can read yourself. Soft skills. Was bedeutet soft skills. See, the book is actually preparing a learner of German at this level to be ready for a job in Germany in a German context. Was bedeutet soft skills. Und was brauchen wir als Soft Skills? Welche Skills brauchen wir? Communication skill, presentation skill. Yeah, a whole lot of things. Huh? Yeah. So basically, we are being prepared professionally. Mm-hmm. So the whole book is full of these topics and texts with language. How do we use? How do we learn? So where is the grammar? I don't see any grammar. How when you come here, Nominalisierung, Verbalisierung, Nominalisierung, Verbalisierung. Mit Temporalsätzen, mit Kausalsätzen, mit Modalsätzen. The whole concept is with Umformung of sentences. So basically, we're going to do words. We are going to talk. We're going to speak. Wir quatschen, wir plaudern, vielleicht quatschen wir auch und wir labern. That's what we will be doing here. Yeah, so we meet tomorrow, Samstag, Sonnabend, 11. Ist es in Ordnung oder gibt es eine Änderung jetzt? Keine Änderung, nehme ich an. Das ist okay, Sir. Ja, okay. Surbi, das ist auch okay für dich und Abi auch? Yes, sir. Yes, sir. Ja, so morgen 11 Uhr. Ja, danke, Sir. So we'll continue Thank with you, it. sir. What have you Yes. thought about that presentation you're going to make? Discussion, topic, speaking? Ja, sir, am Wochenende machen wir zusammen dann